Okay, good evening. A warm welcome to the DFF, Deutsches Filminstitut and Filmmuseum. Geborna po kalispera, vidísima, ich gepuls Elinis edo, kisherum. So I also said good evening in Greek. Okay, we are very happy to have Antoinetta Angelidi here and Rea Walldén. So we had, yes, already some screenings here, and yeah, so we are now showing the film ORES. And yes, Antoinetta will say a little words before, and then afterwards we will have the discussion. And the discussion will be held by Céline Ruivo. Also, welcome to you. She has been at the Cinémathèque Française for a long time, and now is also working in Greece on a project with the Cinémathèque in Greece and in Athens. So yes, and she will do the talking afterwards. So. Thank you a lot. Η Ώρες είναι μια γυναίκα που σε μια στιγμή που σκέφτεται πολύ σοβαρά την αυτοκτονία, ξαναφέρει μπροστά της την ιστορία της, ξανακοιτάει την ιστορία της, την επαναδομεί και απελευθερώνεται από αυτήν. So, in ORES, the hours, it is a woman who at a moment where she considered to commit suicide, she reconsiders her life and restructures her experiences in a way as to be liberated from her past. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει από μια καταπιεστική εξάρτηση και η όλη πορεία αυτού του έργου είναι στο να αποδεχτεί το προσωπικό της βλέμμα. So we may say that this is a person that starts from an oppressive dependence to find through the process of the film to find in the end her personal point of view, her personal gaze. Στην ταινία χρησιμοποιώ προσωπικές εμπειρίες, αλλά οι οποίες είναι πραγματικά ντυμένες με τα ρούχα και την πολύ περισσότερα από τα ρούχα, είναι βυθισμένες μέσα σε πίνακες ζωγραφικής. So, a word about the construction of the film. She has used personal experiences, but she has immersed these experiences into paintings. So her memories and experiences were the clothes of the paintings. Μπορούμε να δούμε δηλαδή στοιχεία από την ενδυμοτολογία από πίνακα του Μαξένς, από κινησιολογία από πίνακα του Μπαρτούς και ταυτόχρονα να αναπολύει μνήμες προσωπικές. So you may find the clothes from a Max Ernst painting, the kinesiology of a Balthus painting, and the dramaturgy to be a part of her own memories. Σας ευχαριστώ και περιμένω να κουβεντιάσουμε μετά το φιλμ. Καλή θέαση. I thank you, and I'm waiting. I can't wait to have the discussion with you afterwards. Well, good evening, and thank you for everyone to be here tonight. And it's going to be hard to ask questions tonight after such a beautiful film, such a very intense and strong film. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. I will start with a question, and then, of course, it's open to questions tonight. I would say that maybe, well, since I've been with you for 2 days now, I will
probably go ahead about some question that I have about. Well, we know that you are composing a lot your shots with a big attention and a very rigorous attention to details, like in the paintings that influenced you. And my questions actually concerns the fact that, and you are also structuring things like an architect. Obviously, it's very rigorous. So my question concerns maybe it's a very simple question, but about the camera movements that you are using in this film, which are themselves very strong. The traveling, on going from a room to another room, the sequence with the little girl, or even the last shot, which made me think about the Chantal Akerman film, The Room, with a 360 degrees relation to space and camera movement. So could you comment a little bit about your choice of camera movements? Τα τελευταία 24 ώρα ξέρω ότι δίνεις μεγάλη σημασία στη σύνθεση των πλάνων σου κατά τρόπο πολύ εικαστικό, όπως που είναι παρόμοιος με τον τρόπο των πινάκων από τους οποίους εμπνέεσαι, και αυτό το κάνεις με μεγάλη αυστηρότητα. Οπότε η ερώτηση την οποία θέλω να κάνω τώρα είναι και αυτή κατά κάποιο τρόπο ίσως πολύ απλή, έχει να κάνει με την κίνηση της κάμερας. Αν παρατήρησα εδώ ότι είναι οι πολύ έντονες και έχουν μεγάλη προσοχή και είναι σχεδιασμένοι οι κινήσεις της κάμερας, ειδικά στην περίπτωση, ας πούμε, η κίνηση που γίνεται μέσα στη... Ναι, αυτό είναι το τελευταίο που λέει, ότι κάνει η κίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο όταν κάνει η κάμερα, και στο τέλος όπου κάνει το γύρισμα που είναι σε 360 γύρες. Και αν θέλεις να μιλήσεις γενικά για την κίνηση της κάμερας. Νομίζω ότι στην ταινία αυτή πολύ συνειδητά αρχίζω να κάνω πολύ περισσότερες κινήσεις από ό,τι έκανα στο παρελθόν. To start with, in this film, very consciously, I have started moving the camera a lot more than I had done in my previous films. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είναι 360 μοίρες και που αναφέρεσαι στο γύρο αυτό το οποίο έκανε η Chantal Akerman, νομίζω ότι η Chantal Akerman αυτό το έκανε σε μία πρόσφατη σχετικά στιγμή και αφορούσε το πρόσωπό της μέσα στο χώρο. Αυτό το έχω δει αφού έκανα αυτό αυτή την κίνηση. With regards to the shot of the 360 degrees and the reference to Chantal Akerman, if I'm not mistaken, Akerman did that more recently in time, and it had to do with the position of her face in space. I hadn't had this when I did this particular shot. Είναι μια αναλογία. Yes, it is an analogy. Και νομίζω ότι αυτό που θέλω να πω με το τελικό traveling είναι ότι ξεκινώντας από το τέλος της ταινίας, όπου ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το ενήλικο πρόσωπο έχει μπει σε μια διαδικασία να καθησυχάσει το παιδικό του πρόσωπο, αφού το κάνει αυτό και κοιμήσει κατά κάποιο τρόπο το παιδί που ήτανε, το ησυχάσει μάλλον είναι αυτό, γυρίζοντας προς τα πίσω, κάνοντας μια ολόκληρη κίνηση, τα παράθυρα όλο βρέχουν, είναι δηλαδή μια μέρα πάρα πολύ βροχερή, όπως ας πούμε ήταν η βροχή στο τέλος του δωματίου που θα πω γι' αυτό, ναι, μετά, είναι βροχή, γυρίζει, γράφει, δηλαδή συνειδητοποιεί την κατάστασή της και αυτό το εκφράζει
αποτυπώνοντάς το, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση με τη γραφή, αλλά γενικό αποτυπώνει το γενικό, το θέμα του σκελετού του κενού, που είναι ένα θέμα το οποίο αρκετά με έχει απασχολήσει σε σχέση με κάποια σούφικα κείμενα, και αφού πει ότι διαπιστώνει ότι γκρέμισε αυτό το σκελετό που την εμπόδιζε κατά κάποιο τρόπο, γυρίζει η κάμερα και βλέπουμε το παιδικό της πρόσωπο, το οποίο δεν έχει κοιμηθεί, αλλά αντίθετα έχει ξυπνήσει σε ένα νέο σύμπαν, σε μια νέα ιστορία. Okay, so this last shot, which is a sequence shot, a lot of things happen in this shot. First of all, it is the adult character who is calming and reassuring her own past self, her own child self, and she puts herself to sleep, not exactly sleep, she calms the self down. Then the camera goes on, it is a rainy day, and this is related, she will explain later what the water and rain means in the narration of the film. And then we see herself writing, which indicates the fact that she becomes aware in a conscious way of herself. And then when it comes back to the child, that it has been reassured from the adult, the child is awakened again in a new world, in a new beginning. So it is the narrative of this single shot is very meaningful in this way. Και θα έλεγα ότι η βροχή είναι ένα σημείο, όπως θα παρατηρήσατε, αυτό το δωμάτιο το οποίο ξεκινάει με έναν τρόπο, σιγά σιγά μεταμορφώνεται και γίνεται στο τέλος παγώνει, μάλλον γίνεται τάφος, και εκεί έχουμε και κίνηση ακριβώς του traveling πίσω, που βλέπουμε ότι είναι μια σειρά από τάφους, ας πούμε, οι οποίοι ο ένας ενώνεται με τον άλλον, και καταλήγει να υπάρχει βροχή, και με αυτή τη βροχή μέσα στο δωμάτιο συνειδητοποιεί ότι πια παρότι ακριβώς αυτό ο καιρός δείχνει ότι τα πράγματα είναι σκούρα κατά κάποιο τρόπο με την έννοια της βροχής, αυτή έχει αλλάξει θέση, έχει πια συγχωρήσει κατά κάποιο τρόπο αυτούς οι οποίοι την βασάνιζαν και την ανάγκαζαν να κάνει ακριβώς το δωμάτιο της τάφο. Δεν ξέρω. It's quite a lot. Okay, so in the film, it's meaningful the progress and process of the room, which starts when the room is drawn, then the drawing is erased, then the room is transformed into stone, into grave, first into stone, then into earth. Συγγνώμη, ότι αυτό συνέβη διότι εξαιτίας της πίεσης έσβησε τη ζωγραφική της. Αυτό, ναι. Okay. Come again, because this room is in a way symbolic of the entire narration. So we have first she draws her room, then she's obliged to erase the painting, which is obviously a very traumatic thing. So the trauma is the beginning of erasing herself. This is then transformed into stone, and then the stone into earth. When it becomes earth, it is a grave. And again, the revelation of graveness of the room happens with a traveling backwards and out, traveling out, where it is revealed that there are many connected graves. So the room as grave, and then
comes the rain. And while the rain by itself could have a feeling that things are not going well, the weather is not good, in reality, in the film, I mean, the rain comes and washes out the grave. And so she appears there. It has something releasing of tension, and she forgives the people who have traumatized her and who have harmed her. So the rain is a good thing in the end and takes everything, and she has the character, she has rearranged herself. Για ένα άλλο traveling, άλλη στιγμή, είναι όταν σε μια στιγμή ακριβώς που αισθάνεται μια ρήξη, δηλαδή αιμονική από το εξωτερικό περιβάλλον ρήξη, προχωράει προς τα μπροστά και βλέπει να της γυρίζουν την πλάτη. Και πλησιάζει τα πρόσωπα και κάθε πρόσωπο που πλησιάζει γυρίζει την πλάτη, γυρίζει την πλάτη, γυρίζει την πλάτη, της γυρίζει την πλάτη. A very meaningful traveling is towards the end, when it is one of the moments of tension before the resolution, when she has the feeling that everyone towards whom she addresses herself, they ignore her. So it is a movement towards people, and every person that the camera, that is the character, comes close, turns their back to her. I don't know if you remember. So the one after the other, the camera comes closer and they turn their backs. So it is a kind of form of the feeling of the world turning their backs to you. Επίσης ένα άλλο traveling είναι όταν πλησιάζουμε αυτή την τριάδα των ανδρών που είναι ο δάσκαλος, ο πατέρας και ο εραστής, και που τους πλησιάζουμε σιγά σιγά ακριβώς σαν να είναι η ανδρική τριάδα, που αυτό που της απευθύνει είναι ποιος θα νικήσει. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα ανταγωνισμού που εκείνη απαντάει τι να νικήσει. Δηλαδή αναρωτιέται για ποιο λόγο αυτή η ανταγωνιστικότητα, ας πούμε, και εκείνο το τρίγωνο είναι πραγματικά, που πλησιάζουμε προς αυτό, είναι σαν την τριάδα της την Αγία Τριάδα. Ναι. So another meaningful traveling is when the camera comes closer and closer to the three men that are sitting at the edge of the table, which is obviously a triad, like the Trinity, God's Trinity, and it is the teacher, the raping teacher, the father, and the first lover, all of them not successful in their roles. Anyway, and the teacher addresses the question, who will win? So it is a question that positions the trinity of her men into an antagonistic position, and she is asking why someone has to win, who will win, what will win, in a sense, why it is this competition, this antagonistic relation needs to be there. Και αμέσως μετά από αυτή την τριάδα λέει, που είναι η τριάδα των αποτυχημένων αρσενικών σχέσεων, λέει ας γίνει αυτό, είναι σαν ας γίνει αυτό, είναι σαν να είναι ένα μαγικό ρίτσουαλ, ας πούμε, που πρέπει να κάνει. Πάει λοιπόν να χαϊδέψει τον βασικό εραστή, και αυτό που γίνεται με το που τον πλησιάζει να τον χαϊδέψει, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μετατρέπεται σε χώμα, δηλαδή διαλύεται, δεν υπάρχει πια να την απειλεί αυτό. Δηλαδή η συγχώρεση, ας πούμε, διέλυσε την ύπαρξη αυτής του εμποδίου, ας πούμε, της δυσκολίας, του τραύματος. So after that
trinity of failed male relationships appears. She says, "Let it happen, let it be." Is a way, in a way, forgives them, and that releases them. So the character then does a kind of ritual of caressing the main lover, the partner, and when she caresses him, he becomes earth. He disappears. So the obstacle, the final obstacle, disappears with when she lets him be. Releases him. I release you. That's what she says. She says to the ghosts, to her parents, the ancestors. There is the moment where she gives them blood to the ghosts of the ancestors. Είναι σαν να τους αγγίζει με το αίμα αυτό, το αίμα που της έδωσε ο άλλος. Το αίμα τους αγγίζει για να εξαφανιστούν. She touches them with the blood. She puts the blood on them to make them go. But you know, this I'm adding, but it comes from Odyssey. The father, when he reads a part of the Odyssey, is Nekia, is the part of Odyssey, the rhapsody where Odysseus goes to the underworld. And he feeds the ghosts of the ancestors with blood. So in the end, they are given blood to go in peace. Is there any question? Anyone? Oh, yes. Ποιος ήταν ο τύπος που έδινε το αίμα? Who was the guy who was giving The blood. Blood, yes. Ήτανε αυτός που, αν παρακολουθήσετε, ότι ήταν κάποιος που την άκουγε. Υπάρχει μια ολόκληρη προϊστορία σε αυτό. Υπάρχει δηλαδή ο δάσκαλος, καταρχήν ο δάσκαλος του βιολιού ο δάσκαλος του βιολιού εμφανίζεται και της λέει να αυτοκτονήσει, και γιατί έτσι αποκτούν τα έργα από αξία. Και αυτό δηλαδή το θέμα είναι στην ταινία ταυτίζω το δάσκαλο του βιολιού με έναν κακό ψυχαναλυτή. Ναι, και με έναν κακό διανοούμενο άλλο. Ναι, φυσικά, προφανώς, αλλά επειδή του λέει τα έργα σου είναι αναλυτικά, ναι. Πάει εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιος άλλος άντρας ο οποίος της λέει, σε αντίθεση με τον άλλον που της είπε αυτοκτόνησε για να αποκτήσουν τα έργα σου, της λέει αν αυτοκτονήσεις θα γεννηθείς την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος με τα ίδια προβλήματα. Και εγώ αυτό το άκουσα από έναν μαθητή Σούφι και το θεωρώ πολύ σωστό, σαν πολύ ωραία απάντηση στο να μην αυτοκτονεί κανείς. Δηλαδή είναι ο καλύτερος τρόπος για να δικαιολογήσει σε κάποιον μην αυτοκτονεί, γιατί πέφτει στην ίδια λούμπα. Δεν έχω ακούσει καλύτερη ερμηνεία αποφυγής. Έτσι λοιπόν, έτσι συνδέονται αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο την άκουσε να μιλάει και κατά κάποιο τρόπο την άκουσε, όχι όπως ένας άνθρωπος που κάνει απλώς τη δουλειά του σαν αναλυτής, αλλά είναι κάποιος που την άκουσε και της έδωσε το αίμα του, ας πούμε, το οποίο χρειαζόταν σαν ένα πράγμα το οποίο της είχαν πάρει. Δηλαδή της έδωσε πίσω ένα μέρος από το αίμα το οποίο της είχαν ρουφήξει, ας πούμε. Okay. So the answer combines elements of what inspired these characters and how these characters function in the film. This character who gives the blood is in some ways the opposite of another male character. The opposite
of the man who gives the blood is the character who plays the violin teacher, who is the rapist, who is also later on the man who tells her to commit suicide. Now, this character was inspired, by a violin teacher, by a bad psychoanalyst, and by somebody, an intellectual who actually told her to commit suicide. This phrase exists. There was a guy who told her, why don't you commit suicide? Your work will gain... retrospectively, it would be accepted. Okay, great. Μου το έχει πει μάλιστα σε στιγμή που ήμουν πολύ άσχημα ψυχολογικά. Actually, in a moment where she was considering suicide. So, this was the one character. The opposite character now. It is important in the film that the other character tells her, if you commit suicide, you will be born again. In the moment where you committed suicide, in the same situation, and you will have the same problems. And she says that this actually somebody told her that. It was a guy who was a student of the Sufi. You know, the Sufi, they are a kind of mystic cult of the Islamic religion. So this guy told her that to persuade her not to commit suicide. And actually she thinks it was rather a persuasive argument. After all, if you don't get away from everything, it's not a good idea to commit suicide. So she was inspired by that. In the film, this character is the opposite, is a male character again, but a character with whom she has a good relation, a kind of equal relation. And the blood, in some ways, he feeds her some of the blood that others have drunk of her. So he gives her back blood, and she can give it then to the ancestors. So this is an equal relation, the one that there is a communication. What about the 6 old men with white suits? They appear twice. Με τους 6 γέρους με τα άσπρα κουστούμια. Ναι, αυτό είναι όλοι οι πρόγονοι είναι από πάνω από το κεφάλι της, δηλαδή ό,τι έχει συμβεί σε απόλυτη σύνθεση, ας πούμε, με στις προηγούμενες γενιές. Οι προηγούμενες γενιές λοιπόν αποτελούν ένα σύμπαν το οποίο την κυκλώνει, και εκείνη μπροστά από αυτό το σύμπαν λέει ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή καταφέρνει να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα και να πει αυτό, ότι ό,τι επιθυμούσα δεν μπορούσα να το κάνω, και δεν μπορούσα να το κάνει ακριβώς διότι ήταν η άλλη κούβαλε στην πλάτη της όλους τους άλλους, και λέει τώρα το καταλαβαίνω, και ας πούμε ότι το κατάλαβα, ότι πρέπει να κάνω αυτό που θεωρώ που μου αρέσει και όχι να το αποφεύγω. Mm-hmm. So the 6 guys, the 6 old people over her head are the ancestors, all the ancestors, that all together they are in some way a world that oppresses her, and she carries on her back all the ancestors, the generations behind her. So it is at that moment burdened with the past, where she manages to realize that until then she was not doing what she wanted, but and the reason partially was because she was carrying all the past, and she decides and she says, let's say that now I understood it. So basically they are all... Προσθέτω ότι ουσιαστικά είναι οι πρόγονοι, αλλά όχι απλώς μόνο οι γονείς. Ναι, είναι όλοι. Ναι, και επειδή δεν είναι τυχαίο ότι είναι άντρες, γιατί η πατριαρχία είναι κάτι το οποίο περνάει και μέσα από τις γυναίκες. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ακριβώς το φύλο, όσο η ιδεολογία της πατριαρχίας. So it's not just her parents and specific people as they appear in the film, but it is all the ancestors, and it's not by chance that they are all men, not because
all the ancestors are men, of course, but because patriarchy is a system that comes through, irrespectively of the gender of the specific gender of a person, comes through. So this kind of burden that she carried was the ancestral burden of patriarchy in her back. Και θα πω μια αναφορά που έχω σε πίνακα, η οποία καμία σχέση δεν έχει με αυτό. Ξέρω ποια είναι. Και ξέρεις ποια είναι, του Γκόγια. Ο ύπνος της λογικής γεννάει. Αυτό είναι η αναφορά. And the reference, the pictorial reference of this particular shot has nothing to do with the meaning of the shot, but it is pictorial, is Goya's gravure, The Sleep of Reason Gives Birth to Monsters. Και είναι ένας άνθρωπος που είναι έτσι και από πάνω του έχει monsters, ναι, τέρατα. Yeah, thank you very much again for the film. My question is relating to another pictorial reference, that's Caravaggio's Narcisse, and it's a question about mythology. So in Ovid, in the Metamorphoses, of course Narcisse is a man, and who falls in love with Narcisse? Echo, a woman. And he doesn't reflect her love in a sense, so she disappears. She has no body then anymore. Ναι, το μύθο του Νάρκισσου που τον ερωτεύεται. Λοιπόν, καλά, πάει πιο πίσω. Λέει λοιπόν ότι μια μυθική αναφορά στον Οβίδιο, όπου έχουμε την ηχό, τις μεταμορφώσεις. Η ηχός ερωτεύεται τον Νάρκισσο και αυτός δεν της ανταποδίδει την αγάπη της και αυτή εξαφανίζεται. Περίμενα να τελειώσω. Did you finish the question? Not really, but go ahead. Go on. Oh, it doesn't matter. Go ahead. No. Please do. Go ahead. Now, in the Greek language, there is the medium, right? I mean, as a grammatical form. It's what you call it in German, at least. It's like the middle form. It's something that happens to you. Ναι, αυτοπαθές. So, in echo, you have to stop talking and listen to the very last words. And do you see a relation to that, how you make films in a way? Because, I mean, often you use sound in a very particular way. Για να δούμε. Δεν είμαι τελείως σίγουρη. Okay, you said, I think you have to say it again. Okay, I'll make it. You have to stop talking in order to listen to the echo. Yes. That was. And this somehow relates to the film that we just saw, or generally to the work of Antoinetta? The work. Okay. So, πρώτα έχει μια αναφορά στην αυτό το οποίο δεν ξέρω πώς μεταμορφώσεις του. Όχι, καμιά σχέση. Στη γραμματική, όταν λέμε ότι κάτι συμβαίνει, δεν είμαι σίγουρη ότι στα νέα ελληνικά υπάρχει, αλλά είναι ότι παθαίνω κάτι, δεν είναι η παθητική φωνή, το κάνω εγώ στον εαυτό μου. Λοιπόν, τώρα λέει ότι στην περίπτωση του μύθου, της ηχούς τέλος πάντων, για να ακούσεις την ηχό πρέπει να σταματήσεις να μιλάς. Και αν βλέπεις κάποια σχέση αυτού με το έργο σου. I'm not sure I'm faithful to the translation, I do hope. Κοιτάξτε, δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. It is not something that I have thought about. Το θέμα όμως ότι έχω περάσει φάση που δεν μιλούσα, γιατί στην αρχή δεν καταλάβαινα και εντάξει, ενώ στην αρχή με την ιστορία με το δάσκαλο του βιολίου και αυτά, αλλά και μετά ήμουνα γενικά ήμουνα πολύ σιωπηλή, δεν έμπαινα εύκολα μέσα σε συζητήσεις άλλων. Αυτό η έννοια της, μπορώ να λέω άλλο πράγμα από αυτό που ρωτάει, αλλά η έννοια της δύναμης της σιωπής είναι κάτι το οποίο έχω καταλάβει, έχω νιώσει
και γι' αυτό ξεχωρίζω σε αυτή την ταινία συγκεκριμένα την εξαναγκαστική σιωπή από τη σιωπή που κανείς έχει σαν διαλογισμό, δηλαδή όπου διαλογίζεται σαν επιλογή και σαν υπέρβαση ακριβώς της όχι, δεν είναι σιωπή, του θορύβου των ανθρώπων. So, she's not sure, and I'm not either, whether it has to do with what you are saying, but it is about silence. So, as you know, because you have seen all the previous days, silence is very important to her, not only to her work, but also to her life. Because exactly at a very early age she lost the ability to speak, and because exactly of the event that you see in a fictionalized way in the film with the teacher, with the violent teacher. So she lost the ability to speak, she lost the ability to understand, and this means that she had and still has the experience of being silent. Of course, she gained back the ability to speak, but always since then she was relatively silent, and it was difficult for her to participate much into conversations, into a lot of speech when there was a lot of speech around. She's much better than now, I'm adding, smiling. So, after 3 psychoanalysis comments, so which is true. So now, silence. She therefore knows that there are different kinds of silences, and she believes in the strength of silence, but she also knows what it means to be silenced. And in this film, she separates these two kinds of silence. The silence that is imposed by others, and the silence that you choose as a form of contemplation, as a form of strength, as a way not to be involved with the noise of the people. So it is a different thing to be obliged, to be oppressed into silence, and it is a different thing to choose not to speak. Θα καταλάβατε πολύ καλά ότι ο καταναγκασμός στην αρχή της σιωπής ήταν πολύ σαφής όταν προσπαθούσε να πει κάτι και αυτό επειδή δεν βόλευε ονομαζόταν ψέμα και τιμωρεί το παντελώ από πάσης πλευράς γι' αυτό. To see another example of how this obligatory silence, this silence, oppression silence works, you could see also what was happening in the film in the childhood of the character when the character said something that didn't fit the purposes of the people around her. They called her liar and obliged her into silence. So this is also a mechanism of making the weaker part silent. I'm continuing a little bit. I have another question actually, going back to patriarchy, because it's really important, obviously, in this film. An interesting thing is also how you show also how the woman, the authority of the woman dressed in black, which is very Gothic and Victorian style, and the woman dressed in white, which seems to be the mother. How they are representing this authority, also holding the patriarchy, like holding it, like strong. And this representation is very also. It's also another violence that this little girl lives. And at one point, also, she said to her children, "I won't repeat it again." All this way to educate children.
Ναι, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, μιλώντας για την πατριαρχία και καθώς η πατριαρχία είναι πολύ σημαντική σε αυτή την ταινία, πρέπει να μιλήσουμε για τους γυναικείους χαρακτήρες, οι οποίοι υποστηρίζουν και φέρουν την πατριαρχία. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας που είναι ντυμένος με αυτά τα πολύ βικτοριανά μαύρα ρούχα, και επίσης ο χαρακτήρας με τα λευκά, όπου δείχνει να είναι η μητέρα, προφανώς φέρουν την πατριαρχία και επίσης ασκούν βία. Που ξέχασα το τέλος. What was the end of the question? No, it was a remark on also on this sequence where she has both children. Ναι. Okay, I remember. Something like I want to do it again. Οπότε ουσιαστικά στο τέλος, σε κάνσο που έχει τα παιδιά πάνω της, ότι ουσιαστικά επιλέγει να μην επαναλάβει τον τρόπο που της φέρθηκαν. Ναι. Λοιπόν, αυτές φορούν το ίδιο φουστάνι, παρότι όταν το βλέπουμε μαύρο είναι πιο αυταρχικό, και το άσπρο είναι ακριβώς το ίδιο φόρεμα. Είναι δηλαδή ακριβώς το ίδιο σχέδιο, μόνο υπάρχει μια διαφορά στο χρώμα. Όμως αυτές οι δύο... Ναι, ως αρχή. Θα συνεχίσω λέγοντας ότι αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο δίπολο, οι δύο αυτές μορφές, όπου αυτή που είναι με τα μαύρα ρούχα παράγει ενοχή και η άλλη απορροφάει ενοχή. Δηλαδή είναι ένα δίπολο που συνήθως έχουμε την εντύπωση ότι το δίπολο είναι θετικό αρνητικό, όπου είναι και τα δύο αρνητικά. Αυτό επαναλαμβάνεται και δηλαδή η έννοια των διπόλων, αυτές είναι το κυρίαρχο δίπολο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο έχει εντελώς ενσωματώσει, έχει απικιστεί, μπορούμε να πούμε κανονικά, από την πατριαρχία, και φέρει την πατριαρχία πιο δυνατά ακόμα από τους ίδιους τους άντρες. Είναι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικό δίπολο. Ας πω μέχρι εδώ. Ναι. Yes, of course, we are completely right. The two women, they are wearing exactly the same dress in white and black, and although the black dress seems to be more austere, in reality they are exactly the same. It's only the color that it is different, and they constitute a bipole, a double. Is there this bipolarity? Yes, it is a word. So a bipole, an opposition, but usually the bipolar oppositions are a positive and a negative. Here, however, is not the case. Both sides of the bipole are negative. The woman in black produces guilt, and the woman in white takes that guilt. So both of them are negative, and this is a semantic structure of all the film. You can see a lot of bipoles where both sides are negative. It happens also with the men, but it's true that the white and black woman are the structuring elements of this net of guilt, that patriarchal guilt that dominates the world. Και βλέπουμε ότι αφού είπε την αλήθεια και την τιμώρησαν οι πάντες, και βλέπουμε ότι μετά το κοριτσάκι ξεριζώνει φυτά, που δείχνει, ας πούμε, μια ανάγκη καθόλου δημιουργική, όπου ξεριζώνοντας φυτά λέει ότι πάνω από τον πατέρα είναι η μητέρα και πάνω από τη μητέρα η δεσποινή σοφία, όπου και μετά θα πω για το τέλος. So after she is punished for telling the truth, the little girl goes and takes out these plants. Little plants.
So this is a destructive take out out of the roots, the roots, unroots the plants. And the little sing-song, she says, is that over the father is the mother, over the mother is Miss Sophia. So it's a και moment. πράγματι εκεί που είναι με τα δύο παιδιά, εκείνο που λέει ακριβώς είναι ότι δεν είμαι εσύ πατέρα, ξεκινάει από το πιο ήπιο και πάει στο πιο άγριο. Ναι, λέει, δεν είμαι εσύ πατέρα, δεν είμαι εσύ μητέρα, δεν είμαι εσύ Απόλλων, δεν είμαι εσύ Σοφία. Και εκείνη τη στιγμή που λέει αυτό το πράγμα, που διαφοροποιεί τον εαυτό της, γίνεται σεισμός και πέφτουν τα βιβλία, δηλαδή γίνεται σεισμός και λέει αυτή ότι δεν σβήνω τίποτα και αρχίζω πάλι από την αρχή. So in the end, when she has the two children, which are her children, but also herself as a child, so it is in the same time her children, and it is the moment where she says, "I'm not you, Father. I'm not you, Mother. I'm not you, Apollo. I'm not you, Sophia." And it is in an order where the worst comes later. So it is the less. How we say, oppressor to going to the bigger oppressor. And so she accepts that she's not any of these people, which people were her ancestors, their immediate family. And when she realizes that, an earthquake comes, because basically it is this world that was oppressing that falls down. And she says, I won't erase anything, and I will start again, anew. Well, is there any other question? It's getting a little bit late, but anyone? Would you mind if I take a photo of you? Because I like the fact that you all are all here. Just to keep a memory of it. So a quick... Minds, tell me, I'm not that oppressive. Maybe a quick last question for my part also, because we were discussing about it before the screening. Is it the first time you worked with a woman as a director of photography for this film? Yes. Ναι, είναι η πρώτη φορά που δούλεψα με διευθύντρια φωτογραφίας. Η πρώτη φορά και η δεύτερη είναι η Ρέα. Yes, it was the first time that she worked with a woman cinematographer, and the second was with me. But yeah, you had to wait. Well, this film was made in 1995, so to have a woman cinematographer in 1995 was the beginning. The first. Ήταν η πρώτη. Ήταν η πρώτη γυναίκα. Well, she was the first woman cinematographer in Greece. That's very nice. Yes. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Yes, she thinks it was very important. By the way, the crew, it was great fun for that film, because all the leaders were women. I was at the time just finishing high school and going to the university, and I was in the shooting, and all the leaders up, you know, it was the film director, it was the cinematographer, it was the director of production, you know, there was the person who made the sets and the costumes, so everyone around that was leading were women. I think it was very nice. Very nice, yeah, as you say. Okay, so maybe we're going to... there's another question. Thank you for this very strong movie. I'm totally happy to saw it today. And I would like to know a bit about the first years after the coming out of this movie, how it was gone to the markets, to the cinema. I had the impression before this movie that everyone who was together with me here was not knowing you. And it was for me really difficult after the movie now to understand that
because it is a very strong work. I would like to see also the other ones. And so I'm really surprised that never one knows you. What is the reason? Ναι, κατάλαβα. Πώς το αντιμετώπισε Λοιπόν, το κοινό, γιατί δεν σε ξέραν και δεν καταλαβαίνει γιατί. Ναι, δηλαδή δεν κινήθηκε καθόλου, δηλαδή δεν το στείλαν καθόλου προς τα έξω, αλλά το δυσάρεστο ήταν επίσης ότι δεν διαβάστηκε, δεν είδανε ούτε καν ότι υπάρχει βιασμός, υπάρχει δηλαδή αυτό το θέμα, δηλαδή δεν διαβάστηκε, δηλαδή το μόνο που είπανε μεταξύ τους, ναι, αυτό είναι μία ταινία της Αντουανέτας Αγγελίδη που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. So yes, it was not promoted. It didn't go. It was not promoted into the market, this film, and it was not also read. It was not understood. For example, this is an indication of the changing of the times, but at the time they didn't even realize that it depicted a rape. So nowadays, after Me Too, they know what they see. At the time, they didn't know what they see. Anyway, they did not recognize what they were seeing. They basically said, oh, okay, another film by Antoinetta Angelidi, another film that we don't understand what it is about. Και βέβαια τώρα, τελευταία, πράγματι οι προβολές που είχαμε στην Αθήνα ήταν εντελώς γεμάτες και είχε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά, δηλαδή και πολύ νεολαία, κυρίως ήταν νεολαία. On the other hand, thankfully, recently, now that they were screened again in Athens, the rooms were full, and also with a lot of young people, and with acceptance and understanding, so times change. Thank you, thank you, thank you. Well, thank you, good night. See you tomorrow, hopefully. There is a last screening tomorrow. Σε ευχαριστώ πολύ. Thank you.